are going to continue the study of human digestive system. So in last lecture we discussed the various parts of the digestive system with the help of diagram. Okay. So today we will discuss these parts in detail. So human digestive system consists of two main parts. The first part is alimentary canal and the second part is associated digestive glands. So first part, that is alimentary canal, is divided into various parts. So what is alimentary canal? It is a tubular structure or it is a canal which starts from mouth and ends in anus. So it is about 8 to 10 meter long canal that is called as alimentary canal. So it divides into different parts, and out of these the first part of the alimentary canal is mouth cavity or buccal cavity or oral cavity. So it is the first part. So mouth cavity, it is bounded by lips, upper lips and lower lips. Okay, it is guarded or bounded by fleshy, that is smooth, soft, without bones, fleshy upper lip and lower lips. Okay, and the side walls of the mouth cavity are cheeks. Cheeks are. Then the roof of the mouth cavity is palate. Palate वरचा टाळू. And the floor of mouth cavity is tongue. The खाली तळाला काय असतं? Tongue आहे. So that is the mouth cavity. Okay. So it shows three structures. That is first, opening of salivary glands. So salivary glands open into the mouth cavity. Then second structure is teeth and third structure is tongue. Okay. So we discuss the first, that is the teeth. Salivary glands मुलांना आपण glands जेव्हा शिकू second part. First part आपण बघतोय alimentary canal. Second part जो आहे digestive system चा digestive glands. त्यावेळी आपण salivary glands discuss करणार आहोत. तर आता आपण सुरुवात करूया teeth ला. So first part which is present in the mouth cavity or buccal cavity is teeth. So in human adult there are about 32 teeth. 32 teeth are present in an adult. Adult एखादं असेल त्याच्यामध्ये साधारणपणे 32 teeth हे present असतात. So human dentition is, there are some terms which are concerned with human dentition. Human dentition जे आहे, जे teeth आहेत त्याच्याशी concern असणाऱ्या काही terms आहेत त्या आधी आपण बघूया, त्यांचा meaning बघूया. What is these terms? Okay. So first term is thecodont. So human dentition is of type. The first type is thecodont. Thecodont. So what is thecodont? Human dentition is the type of thecodont. म्हणजे काय? So that is each tooth is fixed in a separate socket of jaw bones. मुलांना teeth जे आहेत ते दात आहेत ते फिक्स असतात. तर हे कशामध्ये फिक्स आहेत? These are fixed into the socket of jaw bones. So what is jaw bones? Jaws, upper jaw, lower jaw. Jaw म्हणजे जबडे, वरचा जबडा, खालचा जबडा. तर जे jaws आहेत त्याचे जे बोन्स आहेत, ह्या बोन्स मध्ये सॉकेट्स असतात. सॉकेट्स म्हणजे खोल भाग. ह्या सॉकेट्स मध्ये जे टीथ आहेत किंवा टूथ आहे, दात, तो एम्बेडेड झालेला असतो. सो थेकोडोंट टाइप ऑफ डेंटिशन म्हणजे काय? तर ऑल द टीथ आर फिक्स्ड इन अ सेपरेट सॉकेट ऑफ जॉ बोन्स. संपूर्ण सॉकेट जे आहे ते सलग नाही आहे. त्या सलग सॉकेट्स मध्ये सगळे दात ॲट अ टाइम फिक्स झालेले नसतात. तर प्रत्येक टूथ साठी सेपरेट सॉकेट आहे. प्रत्येक टूथ हा
type of dentition. So human dentition is of thecodont type. So that is the first term. That is, each tooth is fixed in a separate socket of jaw bones by gumphosys joints. तर हा जो जॉइंट आहे, कोणाचा जॉइंट? सॉकेट ऑफ जॉबोन अँड रूट ऑफ टूथ. ह्या दोघांचा जो जॉइंट आहे त्याचं नाव काय? गम्फोसिस जॉइंट. ओके, सो दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय गम्फोसिस जॉइंट. So that is the first term, thecodont. Second term is diphyodont. Diphyodont. So what is diphyodont? The meaning of di is two, double, दोन. Di चा अर्थ होतो दोन. Twice, double. So what is diphyodont? In our lifetime, we get only two sets of teeth. That is, first milk teeth and second is permanent teeth. तर दोनच सेट्स आपल्याला अवेलेबल असतात, दोनच सेट्स आपल्याला मिळतात दातांचे. तर सुरुवातीचे जे दात आहे त्याला आपण मिल्क टीथ असं म्हणतो, दुधाचं दात, आणि नंतरचा जो सेट आहे त्याला काय म्हणतो? परमनंट टीथ. याच्याशिवाय परत कुठलेही सेट्स आपल्याला मिळत नसतात. So in our lifetime we get only two sets of teeth. That is called as diphyodont type of dentition. So in human, the type of dentition is diphyodont. That is, only two sets are available. First is milk teeth and second is permanent teeth. Then third term is heterodont. Heterodont type of dentition. So what is hetero? Hetero means, the meaning of the hetero is non-similar, dissimilar, non-identical, identical सारखे नसलेले, वेगवेगळे, different kinds of teeth. So in human, all the teeth are not similar, not identical. They are of various types. आपल्याला माहिती आहे आपले सगळे दात सारखे नसतात. तर वेगवेगळ्या प्रकारचे जे टीथ आहेत, म्हणून ह्युमन डेंटिशनला काय म्हटलंय? ह्युमन डेंटिशन इज ऑफ हेटेरोडोंट टाइप. म्हणजे काय? द टीथ आर ऑफ डिफरंट टाइप्स, डिफरंट काइंड्स. सो कुठल्या प्रकारचे हे वेगवेगळे? त्याचं आपण टाइप्स बघूया. द फर्स्ट टाइप इज इन्सिजर. Incisors, or it is indicated by I. Incisors म्हणजे पुढचे दात. Then canines, it is indicated by C. So what is mean by canines? Canines म्हणजे सुळे. हे पुढचे दात, नंतर सुळे. Then next is premolars. Premolars, that is PM. Premolars meaning होतं उपदाढ, that is premolars, and last is molars. So molars, that is indicated by M. So molars म्हणजे obviously काय असणार? दाढ. ते चार वेगवेगळ्या प्रकारचे दात आहेत. So there are four different types of teeth. That is incisors, पुढचे दात, canines, सुळे, premolars, उपदाढा, and molars, दाढ. ते वेगवेगळ्या प्रकारचे असल्यामुळे आपण ह्याला काय म्हणतो? हेटेरोडोंट टाइप ऑफ डेंटिशन. In some animals like amphibians, for example frogs, they show homodont type of teeth. Homodont. So what is a homodont? Homo, that is all are identical. So in frog, all the teeth are similar, all the teeth are identical. So the dentition of the frog is homodont type. But in human, there are different types of teeth. So the dentition is heterodont type. So these are the three terms which are concerned with the human dentition. Human dentition चे concern आपण हे तीन terms होता.
बघितलेले आहेत. ओके, सो काय बघण्यामध्ये एकदा आपण इट्स मीनिंग थिकोडोंट. All the teeth are fixed in a separate socket of jaw bones. That is called as thecodont type of dentition. Second, diaphyodont. So in our lifetime or lifespan, we get only two sets of teeth. That is milk teeth and permanent teeth. Okay. That therefore it is called as diaphyodont. The meaning of di is two, double. Okay, twice. Then third term means heterodont. The meaning of hetero is dissimilar, non-identical. So our teeth are of different types. That is incisors, canines, premolars, and molars. So that's what it is called as heterodont type of dentition. So next is हे जे टाइप्स आहेत incisors, canines, premolars, molars. हे किती आहेत, त्यांची संख्या किती आहे ते दाखवणारा एक फॉर्म्युला आहे. आपण त्याला डेंटल फॉर्म्युला असं म्हणतो. या डेंटल फॉर्म्युला मुळे आपल्याला कळतं की हे नंबर किती आहे. Number of all types of teeth. So here is the formula, that is I 2 by 2. What is I? I is incisors. Then C 1 by 1. Then PM is again 2 by 2, and M is 3 by 3. Okay, so this is called as dental formula of human. आपल्यामध्ये जो डेंटल फॉर्म्युला आहे तो हा आहे. ह्याच्यावर कसं समजायचं आपण की इन्सिजर्स किती आहेत, कॅनाइन्स किती आहेत, प्रीमोलर्स किती आहेत. तर हा जो फॉर्म्युला आहे मुलांनो तो फक्त half jaw, it shows the number of teeth which are present in half jaw. अर्धाच, either left or either right side. एकच साइडचे दाखवतो हा. कुठलेही either डावीकडची बाजू असेल किंवा उजवीकडची, पण फक्त हाफ जॉज, अपर जॉ अँड लोअर जॉ. तर आपण हाफच कन्सिडर करायचं आहे तिथे. तर मग हा वरच्या जॉ मध्ये परत हाफ सांगते मी तुम्हाला. इट इज ऑफ number of teeth which are present in only half part of the jaw. So the upper half jaw shows incisors which are 2 in number. अर्धी बाजू वरचा जॉ किती इन्सिजर्स आहेत 2. परत खालच्या बाजूला पण 2 आहेत. जर आपण राईट साइड कन्सिडर करत असेल तर राईट साइडच्या अप्पर जॉ मध्ये किती बोन्स असतात, किती टीथ असणार आहेत, इन्सिजर्स पुढचे दात 2 आणि परत खाली 2. कॅनाइन्स किती असणार आहे इन हाफ पार्ट, राईट, 1 in upper jaw and one in is lower. Sorry, there is one by one. One canine is in upper jaw and one canine is in lower jaw. Okay. Then premolar. 2 premolars are present in upper jaw and 2 premolars are present in lower jaw. And third, molars. That is 3 molars are present in upper jaw and 3 are present in lower jaw. Okay. So these are the number of teeth which are present in only half part of the jaws. आपण कन्सिडर केलं हे राईट साइडला. म्हणजे राईट साइडची जर असेल तर हाफ पार्ट मध्ये त्यांचे सगळ्यांचे नंबर येईल, वरच्या जॉ मध्ये आणि खालच्या जॉ मध्ये. मग हे किती झाले टोटल? 2 + 1 + 2 + 3, that is 8. 8 teeth are present in upper jaw of the right side and 8 are present in lower side. वरती 8 आणि खालची 8. हे आपण एकच पार्ट, हाफ पार्ट कन्सिडर केला. सो दुसरा आपण कन्सिडर केला लेफ्ट साइडचा, तर किती येणार? सो टोटल इज 16 by 16. 16 वरती आणि 16 खाली, असं टोटल किती झालं? 32 teeth. ओके. So that is the dental formula in human. काय? I, that is incisor 2 by 2, canines 1 by 1, premolars 2 by 2 and molars 3 by 3.
So it is considered in only half part of the jaws, upper jaw, lower jaw, which are the half part. So total are 8 by 8. So एक half part आहे, दूसरा पण आपण जर कन्सिडर केला तर किती होणार 16 by 16. So total teeth are 32 in human beings. So that is the dental formula. So it is all about the teeth. Then number of teeth. Then the next is structure of teeth. जर आपण एक tooth बघितला, एक दात जर बघितलं तर त्याचं स्ट्रक्चर कसं आहे ते आपण थोडक्यात बघू. So here is the structure of tooth. So each tooth is divided in two parts. प्रत्येक tooth जो आहे तो दोन parts मध्ये divided आहे. So upper visible part is called as crown. वरती जो आपल्याला दिसत असतो toothचा दाताचा भाग त्याला काय म्हणतात crown. Okay. And second part which is embedded in the socket of jawbone is called as root. So here is the root which is embedded. हा काही आत गेल्यामुळे सॉकेटच्या कोणाचं सॉकेट आहे जॉ बोन्स त्याच्यामध्ये एम्बेडेड असल्यामुळे तो काही आपल्याला वरून विजिबल नसतो. सो वरून दिसणारा जो पार्ट आहे त्याला आपण काय म्हणतो क्राउन. अँड द एम्बेडेड पार्ट which is embedded in the socket of jawbone is called as root. So the crown जो आहे it is covered by enamel. Enamel is a very hard substance. It is harder than bones. Bones पेक्षाही हे tough आणि hard असतो. कुठला enamel. It is made up of calcium phosphate and calcium carbonate. Calcium phosphate आणि calcium carbonate पासून हा enamel तयार झालेला आहे आणि हा खूपच हार्ड आहे, बोन पेक्षा पण हार्ड आहे. तर आपल्या शरीरामध्ये सगळ्यात हार्ड पार्ट जर कुठला असेल तर कुठला आहे तो enamel. Okay. Then inner side of the enamel there is a substance which is called as dentine. आतला जो पार्ट आहे तो बोन्स वगैरे नसतात किंवा नुसतं कॅल्शियम पण नसतं तर हे काय डेंटाइन. सो व्हॉट इज डेंटाइन? इट इज अ calcified connective tissue. Connective tissue आहे which is calcified, that is calcium is present in this connective tissue. So that is called as dentine. Outermost is enamel, then inner is dentine, then there is the innermost part which is called as this cavity. हे कॅव्हिटीला pulp cavity म्हणतात. This cavity is filled by a soft pulp tissue with blood vessels and nerves. Nerves आहेत, blood vessels आहेत, अशी ही pulp cavity आहे. And it is continued in root of the tooth. Continue आहे ही, तर ह्याला काय म्हणतात root canal. Okay. Then this root, the dentine आहे, it is continuous in root, but in embedded part the dentine is covered by a bone like structure that is called as cementum. Cementum म्हणतात की ज्याच्या आउटर साइडला काय आहे gums हिरड्या. And here is the bone of कोणाचा bone? Jaw bones. So here is a socket of jaw bone. हे socket आहे jaw boneचं. त्याच्यामध्ये हे root fix झाले. So here at the base of the root, the nerves and blood vessels are present. Okay. So परत बघू आपण. Outermost covering is called as enamel, which is the hardest part in our body and made up of calcium phosphate and calcium carbonate. Middle part is dentine, which is a connective tissue, calcified connective tissue. Then innermost is the pulp cavity, which is filled by pulp tissue with blood vessels and nerves, which is continuous as a root canal in root of the tooth. Then these are the part which is continuous as a dentine. Outermost part of the dentine is bone like not
these are not bones but bone like tissue called as cementum, which is fixed in the socket of jaw bones by the joint of gymphosis, that is gums, iridae. So that is the structure of tooth. Okay. So root canal treatment तुम्ही ऐकली असेल. If there is an infection in tooth, the treatment which is provided by dentist, that is root canal treatment म्हणतो आपण त्यांना. जर इन्फेक्शन असेल तर, कॅव्हिटीज असतील तर काय करतात या ट्रीटमेंट मध्ये? हे जे ट्रीटमेंट आहे ते इनामल डेंटल मधून इथे असतं इथे पल्प मध्ये. सो हियर इज अ सॉफ्ट टिश्यू. टिश्यू सॉफ्ट असल्यामुळे इथे इन्फेक्शन हे सगळं स्प्रेड होतं. सो इन दिस ट्रीटमेंट देयर इज अ क्लीनिंग ऑफ pulp cavity, cleaning, filling and sealing of this pulp. हे सगळं रिमूव्ह केलं जातं डॅमेज टिश्यू. त्याच्यानंतर त्याचं फिलिंग करतो and thereby there is a sealing of pulp, that is called as root canal treatment. Okay, so that is the first part which is present in the mouth cavity. Then second part is tongue. So tongue jig, it is muscular, fleshy, roughly triangular. Muscular, that is made up of muscles. Muscles ni tayar झाले, so it is a muscular, roughly triangular, fleshy, that is a soft, smooth model without bones, that is fleshy. It shows projection or ridges, उंचवटे असतात छोटे छोटे on the upper surface of tongue, and these are called as papillae. हे जे छोटे छोटे प्रोजेक्शन्स आले वरती उंचवटे आले त्याला papillae म्हणतात. Papillae on which the sensory receptors are present. So these sensory receptors which are present on papillae, these are called as taste buds. तर ह्याला आपण टेस्ट बड्स असं म्हणतो. हे सेन्सरी रिसेप्टर्स आहेत, ह्याला आपण टेस्ट बड्स म्हणतो कारण ह्याच्यामुळे आपल्याला काय होणार आहे, सेन्सेशन ऑफ द डिफरंट टाइप्स ऑफ टेस्ट. वेगवेगळ्या ज्या टेस्ट आहेत फूडच्या, अन्नपदार्थाच्या, तर आपल्याला कशामुळे कळतात, तर ह्या पॅपिलियर असणाऱ्या टेस्ट बड्समुळे. कारण टेस्ट बड्स म्हणजेच काय, सेन्सरी रिसेप्टर्स, नर्व्स येतात की ज्याच्यामुळे आपल्याला कळतं की टेस्ट कुठली आहे. ओके, सो दॅट इज द टंग. So first part is the mouth or oral cavity or buccal cavity, which leads to the second part that is called as pharynx. So what is pharynx? Pharynx is a common passage for respiratory system and digestive system. तर बघा मला respiratory system, that is the nasal chamber, आणि digestive system म्हणजे हे एक छोटी पार्ट आहे. It encloses the nose, and the digestive system. So both passages meet in a common passage or common part that is called as pharynx. The mouth cavity नंतर काय, pharynx. So it is a common passage. इथून हवा पण येणार आहे nasal chamber मधून आणि mouth मधून food पण येणार. Okay, so then from pharynx, two systems, that is respiratory and digestive system, get separated. Don't separate them. So here is a common passage for both. So upper part of the pharynx continues as a trachea, that is respiratory part, and the lower part is continue as an esophagus of the digestive system. So here two systems cross each other. दोन सिस्टम एकमेकांना क्रॉस करतात. कुठे, pharynx मध्ये. वरचा पार्ट जो आहे तो ट्रॅकिया म्हणजे श्वासनलिका, विंड पाईप म्हणून कंटिन्यू होतो as a respiratory system, and lower part is continuous as a digestive system. So here is a part of digestive system that is called as esophagus. So second part is जो आता आपण बघितला तो कुठला बघितला, mouth. Then second is pharynx, which is the meeting point of the two systems. Then it gets
as a respiratory system and digestive system. So respiratory system is present in front of the digestive system. Digestive system is present backward of the respiratory system. So that is the common point of stool system. The next part is esophagus. So pharynx leads to third part, that is esophagus, which is about 25 centimeter long muscular tube. That is made up of muscles. Smooth muscles are present in the wall of esophagus. So there are three types of muscles. Out of these three, one is smooth muscles. आपण muscles शिकणार आहोत मुलांना टिश्यू मध्ये. तुम्हाला सध्या जरी माहित नसेल तर ते एका मसल्सचं नाव आहे स्मूथ मसल्स. The smooth muscles in esophagus has a tubular structure. It is made up by smooth muscles. Okay. So it is about 25 centimeter long muscular structure. Then it leads into next part, that is called as stomach. So esophagus and fourth part is stomach. बघा हे जे food आहे from pharynx, it enters into the esophagus. So esophagus is made up of muscles. So due to muscular movements, that is contraction and relaxation of muscles, there is a movement of muscles due to which the food is pushed forward. This muscular movement of esophagus is called as peristaltic movement. So these peristaltic movements are wavy movements due to which the food is pushed forward, that is into the stomach. तर मसल्सच फंक्शनच मसल्सचं मुवमेंट असतं. मसल्स सोडून बाकीचे कुठलेही सेल्स किंवा टिश्यू आपल्या शरीरातले मुवमेंट करू शकत नाही, हालचाल करू शकत नाही. जे पार्ट हालचाल करू शकतात, मुवमेंट करू शकतात, तिथे तिथे काय असणार आहे? मसल्स. ओके. So here are the muscles are present due to which the food is pushed forward into the stomach. Okay. So next part is stomach, which is divided into four parts. Okay. So first part, that is this dome shape part is called as fundus. हा पुंजवला याला फंडस असं म्हणतात. Then the point where esophagus is attached, this is called as cardiac stomach. Cardiac or cardia. Then the middle part is called as body, and last part of the stomach is called as pylorus. So stomach is divided into four parts. The upper dome shaped part is called as fundus. Then where the esophagus is open into stomach, this part is called as cardia or cardiac. Then middle large part is called as body, and last part of the stomach, which is called as pylorus, which continues as a duodenum of which is the part of small intestine. The stomach नंतरचा जो part आहे तो small intestine. So बघा जिथं esophagus open होणार आहे stomach मध्ये, so here is some types of sphincters. Sphincters म्हणजे काय? It is a muscular structure, like a flap. Flap, झडप. असं एक muscular band आहे याच्या भोवती, muscles तयार झालेला. त्याला sphincters असं म्हणतात. तर इथे कार्डियाकच्या जवळ हे स्फिंक्टर्स असल्यामुळे कार्डियाक याला काय म्हणतो आपण? कार्डियाक स्फिंक्टर. So what is the function of this cardiac sphincter? It prevents backflow of food. Backflow of food. जे फूड esophagus मधून स्टमक मध्ये येत असतं ते परत बॅकवर्ड रिटर्न जाऊ देत नाही. कोण जाऊ देत नाही? हे स्फिंक्टर्स. तर काय म्हटलं आपण? कार्डियक स्फिंक्टर्स. So the function of cardiac sphincter is to prevent backflow of food, that is from stomach to esophagus. परत जात नाही.
काही आजार असेल काही disease असेल तर त्यावेळी regurgitation vomiting म्हणतो आपण, ती रेअर कंडिशन आहे. बट नॉर्मली the food is not get backward due to this cardiac sphincters. Okay, then here is the body and last part is pylorus. This pylorus also shows the presence of sphincters like cardiac. जसं cardiac sphincter आहे मसल्सचा बनलेला बँड, तसा pylorus मध्ये पण मस्क्युलर बँड आहे आणि ह्याला आपण पायलोरिक स्फिंक्टर असं म्हणतो. So what is the function of pyloric sphincter? It regulates the forward flow of food that is from stomach to small intestine, that is in duodenum. तर हा रेग्युलेट करतो, हा व्यवस्थित जाऊ देतो, बॅकवर्ड प्रिव्हेंट करतो. सो हा जो स्फिंक्टर आहे which is present in pylorus part, that is called as pyloric sphincter. So in stomach there are two types of sphincters, cardiac sphincter and pyloric sphincter. Cardiac sphincter prevents backflow of food and pyloric sphincter regulates the flow of food forward, that is from stomach to duodenum. Okay, so that is the stomach. The next part is small intestine. Small intestine is a very long structure, narrow. It is about 6 meter in length. म्हणजे साधारणपणे 19 ते 20 फीट एवढी ह्याची लेंथ आहे स्मॉल इंटेस्टाइनची. And it arises from the pylorus of stomach. So here is the duodenum. It divides into 3 parts. आपण काल पण बघितलं होतं. कुठले आहेत पार्ट्स? The first part is the first part of the small intestine. काय म्हटलं आपण ह्याला? Duodenum. So here duodenum. Duodenum हा पहिला पार्ट आहे. Then the next coil part is called as jejunum and last part is called as ileum. तशा 3 पार्ट मध्ये ही 6 मीटर लेंथ असलेली स्मॉल इंटेस्टाइन डिवाइड होते. कुठले? First anterior part is duodenum, middle part is jejunum and third part is ileum. Okay, so that is the small intestine. Small intestine नंतरचा जो पार्ट आहे मुलांनो, that is कुठला? large intestine. Large intestine. Small intestine leads to large intestine, which is about 1.5 meter in length, and it is wider than small intestine. Small intestine जी आहे मुलांना 6 मीटर म्हणजे खूप झाले 19-20 फीट आहे. आपल्या हाईटच्या 2-3 पटीने जास्त असते. सो ऑब्वियसली इट इज इन कॉइल्ड स्ट्रक्चर, भरपूर गुंडाळलेली असलेली, भरपूर कॉइल्ड स्ट्रक्चर आहे कोणाचं? स्मॉल इंटेस्टाइन. ओके, so this coiled structure of small intestine leads to large intestine, which is about 1.5 meter in length and it is broader than small intestine. थोडी रुंद असते. It is also divided into 3 parts, that is cecum, colon and rectum. तर cecum आहे, cecum is a blind sac, to which the vermiform appendix is connected and this cecum continues as a colon, which again divided into 3 parts. काय बघा आपण स्मॉल इंटेस्टाइनचे 3 पार्ट्स संपल्यानंतर पुढचा जो फर्स्ट पार्ट आहे, दॅट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, दॅट इज कॉल्ड एज cecum. Cecum is a blind sac to which the vermiform अळईसारखा एक स्ट्रक्चर आहे, त्याला आपण अपेंडिक्स असं म्हणतो. Appendix is attached to the cecum. So what is appendix? Appendix is a vestigial organ in human. So what is vestigial organ? Vestigial organ are the non-functional organ and due to function less they become reduced. ते रिड्यूस झालेले असतात, कारण त्यांना काम नसतं. जनरेशन टू जनरेशन
developed in herbivores animals. Herbivores animals गवत खाणारे जे प्राणी आहेत त्यांच्यामध्ये अपेंडिक्स जे आहे ते वेल डेव्हलप्ड आहे, मोठं आहे. कारण का तर यांच्यामध्ये मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स जे आहेत विच आर लिव्हिंग इन अपेंडिक्स, तर हे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स सेल्युलोजचं डायजेशन करून देतात हर्बिवोर्स ॲनिमलला, गवत खाणाऱ्या प्राण्यांमध्ये. तर गवत खाणारे जे प्राणी आहेत हर्बिवोर्स ॲनिमल्स, in that animals the appendix is well developed and the microorganisms which are present in appendix they digest the cellulose. कसे डायजेस्ट करतात तर they release the enzyme which digest the cellulose. पण आपण गवत खात नाही त्याच्यामुळे आपल्याकडे सेल्युलोजचं प्रमाण जास्त नाही, म्हणून ह्युमन मध्ये अपेंडिक्सचा जास्त यूज होत नसल्यामुळे तो रिड्यूस झाला हळूहळू. आणि असे रिड्यूस्ड जे ऑर्गन्स आहेत त्यांना आपण वेस्टिजियल ऑर्गन्स असं म्हणतो. इफ दे आर पेनफुल देन इट विल रिमूव्ह बाय द हेल्प ऑफ सर्जरी. जर ते पेनफुल असेल काही अन्न भरून ते टॉक्सिक झालेलं असेल, पॉइझनस झालेलं असेल तर ते सर्जरी काढून रिमूव्ह करता येतं, पण तसंही तो पार्ट कसा फंक्शनलेस. ओके, सो फर्स्ट पार्ट इज सीकम, लार्ज इंटेस्टाइन, which continues as a colon. This colon also divides into three parts. कुठला? Ascending colon, transverse colon, descending colon. वरून खालून वर येणारा ascending, आडवा transverse and descending, which leads into the third part, that is rectum. तिसरा part जो आहे तो कुठला? Large intestine चा rectum, and last part is anus. So what is anus? Anus is the opening, outward opening, which is for deification or egestion of undigested waste, that is a feces or fecal matter. So fecal matter or feces are removed from the body by this opening that is called as anus. Okay, so these are the parts of alimentary canal. Then second part of the alimentary canal of the digestive system, not alimentary canal. The second part of the digestive system is digestive glands. So there are three types of digestive glands in human. आपल्याकडे तीन प्रकारच्या digestive glands आहेत. So first is salivary gland. Salivary glands, which are opens in mouth cavity. Okay, so there are three pairs of salivary glands. Three pairs. तर कुठल्या घ्या मग three pairs of salivary glands? So first is parotid. Parotid. Second is submandibular, and third is sublingual. So these are in pairs. Pairs has जोड्या आहेत. One is from left side and other is from right side. Okay. So first is parotid glands. So where these glands are situated? Parotid salivary glands are present in front of the ear. कानांच्या समोर ज्या salivary glands आहेत त्यांना आपण काय म्हणतो? Parotid glands. So these are present in front of the ear. Then second, submandibular glands are present below the mandible, that is lower jaw. Mandible म्हणजे काय? खालचा जबडा, lower jaw. तर ह्याच्या खालच्या बाजूला जे असतात त्याला काय म्हणतो? Submandibular. So submandibular salivary glands are present below the mandibles, that is below lower jaw. Okay, and third is sublingual, which are present below the tongue. Tongue जिभेच्या खाली असणारे जे salivary glands आहेत त्यांना आपण sublingual असं म्हणतो. So these are three pairs of salivary glands. Okay, and they secrete saliva, which contains the enzyme salivary amylase. Okay, and mucus, which is a sticky whitish substance. So second gland is liver. Liver जे आहे काल आपण बघितलं डायग्राम मध्ये, which opens into the duodenum. Second is liver. So liver is the largest exocrine gland in human. It is about 1.5 kg in weight, 1.5 kg वजन आहे, and
bile. It secretes bile, which is a green in color, green liquid called as bile, secreted by liver. Liver secretes the bile, and it is necessary for the digestion of lipids or fats, that is oily substance. तेल, तूप, हे जे आहेत पदार्थ ऑइली सबस्टन्स, त्यांच्या डायजेशनसाठी बाईलची खूप गरज असते. इट इज फॉर द इमल्सिफिकेशन ऑफ फॅट, जे पार्शियल सुरुवातीचं डायजेशन आहे फॅटचं, त्याच्यासाठी बाईलची गरज असते. अदरवाइज देयर इज नो डायजेशन ऑफ दिस फॅटी सबस्टन्सेस. So that is the liver which secretes bile, and third gland is pancreas. So pancreas also open into duodenum. Here is the opening of two glands in duodenum, that is liver and pancreas. So pancreas is a dual gland. It is a flat leaf-like structure. पानांसारखी चपटी gland आहे, त्याला आपण pancreas असं म्हणतो. So it secretes the enzymes which is together it's called as pancreatic juice. ह्याचं जे सिक्रेशन आहे डायजेशन साठी त्याला आपण pancreatic juice असं म्हणतो, की ज्याच्यामध्ये वेगवेगळे एन्झाइम्स आहेत. and it also secretes hormones. Okay, hormones like insulin, glucagon, and third is somatostatin. So insulin, तुम्हाला माहिती आहे मुलांना, what is the function of insulin? It decreases the blood sugar level. Okay, so here three types of cells are present: alpha, beta and delta in pancreas. Alpha cells secrete glucagon, हार्मोन आहे ना, glucagon. तर ह्या हार्मोनचं काय फंक्शन आहे? इट इनक्रीजेस ब्लड शुगर लेवल. ब्लड शुगर लेवल वाढवणारा हा हार्मोन आहे. कोण सिक्रेट करतो? अल्फा सेल्स which are present in pancreas. Then beta cells secrete insulin. So insulin चं पण फंक्शन तुम्हाला माहिती आहे, डायबिटीज असेल पेशंट्स घेतात. So insulin काय करणार आहे? It reduces, decreases blood sugar level. Okay, so together these two hormones control blood sugar level. दोन्ही मिळून आपली ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करत असतात. आणि तिसरा जो डेल्टा आहे तो सोमॅटोस्टॅटिन नावाचा हार्मोन तयार करतो. So it reduces the secretion of these two hormones. कारण हे नुसते वाढणार नाही, हा वाढला तर शुगर कमी करण्यासाठी हा वाढणार आहे इन्सुलिन, हा खूप वाढला कमी झालं शुगर तर हा वाढणार आहे. म्हणजे दोन्ही नुसतेच वाढणार नाही, तर त्यांना कमी करण्यासाठी जो हार्मोन आहे त्याला सोमॅटोस्टॅटिन असं म्हणतो. इट इज सिक्रेटेड बाय डेल्टा सेल्स, and these cells together are called as islets of Langerhans. ह्याचे जे पॅचेस असतात पॅनक्रियास मध्ये ह्याला islets of Langerhans असं म्हणतात. So that is the three digestive glands which are present in human digestive system. So that is the second part, and the first part of the digestive system is alimentary canal, and second is digestive glands, which are three, that is salivary, liver and pancreas. So the your digestive system is completed. We will continue in next lecture. So we'll stop here.